Good evening, students. Am I audible? Yes. Good evening, everyone. Am I audible, students? Am I audible? Okay. Okay. In the last class, we started with the concept of digestion, right? So we started with the concept of digestion. Then we already solved around 10 to 12 questions in it. Fine. Yes. Good evening, YouTube students. Um, okay. So when you think about what I can say, just a minute. Hmm. We were discussing regarding the small intestine. So here you can see small intestine is a U-shaped. I mean, it is a part which has three parts: duodenum, jejunum, and ileum. So remember, my dear boys and girls, so when we tell about the small intestine, the parts, so here the opening of the stomach into duodenum is guarded by a sphincter which is called pyloric sphincter. Yes, YouTube students, very good evening. Yeah. So the opening of stomach to the duodenum, stomach in the duodenum naduve ಒಂದು sphincter ಇರುತ್ತೆ. Okay, it is not that all what we can say stomach ಅಲ್ಲಿ digest ಆಗಿರುವಂತಹ food, okay, the digested food will not directly go to the intestine. So ಅಲ್ಲಿ controlling valve ತರ ಇರುತ್ತೆ, which is called pyloric sphincter. Ileum opens into large intestine. Ileum ಅಲ್ಲಿ it consists of cecum, colon ಮತ್ತೆ rectum ಅಂತ. Cecum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. Very important point. Okay, so do observe this. Okay, so cecum is the small blind sac, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ blind sac ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Symbiotic microorganisms which aids for our digestion. That will be available in large intestine. ಯಾವ part ಅಲ್ಲಿ? Cecum part ಅಲ್ಲಿ. Okay. Next, a narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is vestigial organ, arises from the cecum. Cecum ಇಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then the cecum opens into the colon. The colon is divided into three parts. Colon is the largest part of the large intestine. So ascending, transverse ಮತ್ತೆ descending part ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Descending part opens into rectum here. Okay, so cecum, colon and rectum are the parts of large intestine, we can say, right? So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So here we have to concentrate. Serosa, the wall of alimentary canal. So whichever from the mouth to the large intestine, a wall ಏನಿದೆ from esophagus to the rectum possess of 4 layers. Wall ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಗಳು. ಓಕೆನಾ? It possess of 4 layers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So which are the 4 layers? Here you can go through it, my dear friends. Just a minute. Yeah. So here you have serosa, right? Muscularis, submucosa and mucosa. These are the layers of alimentary canal, right?
So when we see the layers of alimentary canal, the serosa is the outermost layer. You should remember it. And it is made up of mesothelium. Okay. Then muscularis, the second layer, it is formed by a smooth muscles. Okay. Then it is usually arranged in a inner circular or outer longitudinal layer. Next, submucosal layer, which is a third layer. It is made up of loose connective tissue. Yaudu submucosal layer. Submucosal layer alli we can see nerves, blood and lymph vessels. Very important. So in which layer you can see nerves, blood and lymph vessels? That is submucosal layer. ಡಿಯೋಡೆನಮ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಲೇಯರ್. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal, so which is called as mucosa. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ mucosa ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, innermost lining. This layer has a irregular folds. ಈ ಲೇಯರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ irregular folds. ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೂಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅದು? ರೂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ mucosal layer in stomach is termed as rugae. ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಲೇಯರು ಈ ರೀತಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. Then yes, good evening YouTube students. Please do comment in the chat box. Yeah, so here you can see, my dear friends. So just observe the laser point. I will just okay. So here you have a serosal layer, which is the outermost layer. The inner circular ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಉದ್ದವಾಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ ಲೇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೇನು ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ಟರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೇನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯೂಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ us ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲೆಟ್ us proceed to the first question of today. So here we have the questions on enzymes. Okay na? So duodenum has a characteristic Brunner's gland which secrete two hormones. Duodenum ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ duodenum will be having certain glands. ಹೌದಾ? ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ Brunner's gland, it will secrete which two hormones? Kinase and estrogen, secretin and cholecystokinin, prolactin and parathormone, estradiol and progesterone. Yes, YouTube students, do comment in the chat box. Zoom students, you can also answer in the chat box. Okay na? Yes, very good. ಸೊ ಈ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಯಾವ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಎನಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಎಸ್, ಎಸ್. Fine. Who is going to answer this? Bega. How soon you will answer na? That many questions we can solve. Okay. So if you don't answer quickly, so we cannot solve more questions. So ಸುಮ್ನೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಬೇಗ. What is your answer on this?
ಡಿಯೋಡೆನಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಯಾವ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನಿವನ್? ಎಸ್. Okay. So here, when you see the answer is here option number B, secretin and cholecystokinin. Okay, these are the secretions of Brunner's gland. Okay, so other kelsa, what is the function of secretin and cholecystokinin? That we will be studying in the upcoming questions. Next question. Which one of the following factors are required for the maturation of erythrocytes? Okay, Hema. Okay. So, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ವೈಟಮಿನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್? ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್? ಎನಿವನ್? I'll just give you a hint. These cells are present in the blood. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜೀವನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. RBCs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ RBC? ಎಸ್, ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. Think over it. Yes, YouTube students, come on. Okay, I got the quick answer from Murali. Very good. So option A anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ Murali. Yeah, what about others? Only Murali answered it. What about others? ಬೇಗ. Rakshita, Tejaswini, Jeevan, Hema. I'm sorry. What is your response on this? Okay, Hema answered it. Good. Yes, YouTube students, what is your answer on this? Jeevan, very good. So most of you voted for option A, vitamin B12 anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Let us check exactly vitamin B12 is the right answer. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? Cyanocobalamin. Okay, it is also called as cyanocobalamin. It is essential for the formation and maturation of erythrocytes. It is manufactured only by the microorganisms and natural sources are entirely of animal origin in that. One form of vitamin B12 acts as a coenzyme in number of reactions. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ it also works in conjunction with folic acid synthesis of amino acid like methionine. Okay, then vitamin A, it is required for the maintenance of epithelia growth and is a part of visual pigments. Vitamin C, collagen formation ಗೆ. Vitamin D, absorption of calcium ಗೆ. Okay, now let us proceed. ಇದಾಗಿದೆ. Brunner's glands occur in. So we got to know Brunner's gland occur in the duodenum anta. Duodenum alli yava layer alli you can find the Brunner's glands. Is it a submucosa of duodenum, submucosa of stomach, mucosa of esophagus, mucosa of ileum? Yes, what is your response on this, my dear students? Brunner's glands. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾ, Brunner's gland occur in. So just now we discussed alva, the elementary canal wall layers are made up of 4 layers. Okay, serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Right? So adar ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. Okay, very good. Murali, Hema, Rakshita Talwar answer to it. Very good, very good responses. Yes, what about others? Fine. So let us check the answer.
The right answer is option A, submucosa of duodenum. Okay, next. Secretin stimulates the production of. So just now we studied ಅಲ್ವಾ ಸಿಕ್ರಿಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ರಿಟಿನ್ stimulates the production of what? Okay, saliva, gastric juice, bile, pancreatic juice. What is the function of secretin, they are asking? Yes, anyone? What is the function of secretin? ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡಿಯೋಡೆನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಿಯೋಡೆನಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ accurate answer. The quick answer is given by Rakshita Talwar. Great, yeah. What about others? Yes, YouTube students. Recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. Okay, Hema answered it. Fine. So let us check, Rakshita. Just wait for a minute. Okay, I'm waiting for other responses too. Let us wait. Murali answered it. Fine. Okay, some of you are voting for option C. Some of you are voting for option D, that is pancreatic juice. Let us see who wins. So the right answer is here option number D, that is pancreatic juice. You can ask me, what about the bile juice, ma'am? So bile juice, as it is secreted by the liver, it has a separate hormone which stimulates the liver and the secretion of the bile. Okay, so I will not reveal that hormone because we have the related question to it. So ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That's what. So pancreatic juice ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಯೋಡೆನಮ್. ಸೊ ಡಿಯೋಡೆನಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೂನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಕ್ರಿಟಿನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. Then it secretes the pancreatic juice. How? Yeah, tell me. What is your answer on this? Duct leading from parotid gland and opening into vestibule is. Yes, we can speak in English, okay, or some Kannada medium I can interact with, okay. Yeah. Duct leading from parotid gland. So I got an answer from Hema. Fine, the shoe answered it. Good. So what about other YouTube students? Okay, so some of these are previous questions only. So we will not mention here.
ಸೊ ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, so all the subjects will be including previous year question papers only, questions only. Okay na? So don't worry regarding it. So Murali answered it fine. So let us check the answer here. The right answer is option number B, Stenson's duct anta baratte. Enidu Stenson's duct andre? Parotid glands are the largest salivary glands. Parotid glands, so largest salivary glands illiratte, hauda? They lie on the sides of the face just below and in front of the ears. The parotid ducts anta ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Parotid ducts are also called as Stenson's duct. Okay, this open into the vestibule opposite to upper second molar teeth. Upper second molar teeth ಅಲ್ಲಿರುವ vestibule ಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. Remember, it is Stenson's duct. Okay. Next question. The enzyme enterokinase. So digestion alli enzymes ಬಗ್ಗೆ means in digestion we will get more questions on enzymes. Okay. So the enzyme enterokinase helps in conversion of protein into polypeptides, trypsinogen into trypsin, casinogen into casin, pepsinogen into pepsin. So what is your answer on this? The enzyme enterokinase helps in conversion of. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೀಕಾಲ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟರೋಕೈನೇಸ್ occur means in which place, in which part it occurs. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ which part of digestion, whether in that part the complete digestion takes place or a partial digestion takes place. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, the quick response is given by Murali. Yes, what about others? Yes, students. Good evening again. Do answer the question. The enzyme enterokinase helps in conversion of. Only one response. Rakshita answered it. Okay. What about others? Chaitra, Chandrasekhar, Tejaswini, Fatima, then Jeevan. Okay, let us check the answer here. The right answer for this is option B, that is trypsinogen into trypsin. So trypsinogen means what? It acts on proteins actually, the trypsin. Okay, so trypsin will be in a form, in an inactive form, which is called trypsinogen. Okay, which is called trypsinogen. So enterokinase activates this trypsinogen secreted by internal mucosa into active trypsin. Next question. Which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? So we know that pancreas will release pancreatic juice. Remember, pancreatic juice will be containing the enzymes which will break down all kind of nutrients. So ಇಲ್ಲಿ pancreatic juice ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ enzyme ಇರಬಹುದು? Amylase, pepsin, trypsinogen, maltase, peptidase, amylase, pepsin, renin, lipase, amylase, trypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, peptidase, trypsinogen, and renin. Yes. Yes, YouTube students. Yeah. Rakshita answered to it. Very good. What about others? Any other question? Any other answers? Yeah. Any other answers? Murali answered it. Good. Okay. So let us check the answer here. Option number C. As I said you earlier, pancreatic juice is a juice which contains all enzymes which will be used to break down. Okay, which is used to, what we can say, which is used to break down all kind of nutrients. So like we can say carbohydrates in a breakdown ಮಾಡಕ್ಕೆ it will be having amylase. Okay, then we can say
to break down lipids, it will be having a lipase. Okay, to break down what we can say protein and the derivatives of protein. So it will be having trypsinogen, procarboxy, peptidase. So overall ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತಹ enzymes ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. So do remember it. Option number C is a right answer. Yes, YouTube students. Yeah. ಇದಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so here it will be having C. DNAs, RNAs, pancreatic lipase. It helps in digestion of starch, proteins as well as nucleic acids ಕೂಡ. Okay, next gastric juice of infants contain. Infants ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ gastric juice of infants contains pepsinogen, lipase, renin, amylase, renin, pepsinogen, maltase, pepsinogen, renin, nuclease, pepsinogen, lipase. Yes, 2 responses I got from Murali as well as Jeevan and Rakshita. Okay, very good. So some of you answered it as option number A. Some of you answered it as option number B. Yes, Hema. Hema also answered it. So let us check the answer here. Okay, I got one more response. Fatima, very good. So here, the right answer for this question is option number A. ಹೌದಾ? Yes, Jeevan. Okay, good. So option number A ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ pepsinogen to digest the protein, lipase to digest the lipids, renin it is a milk protein ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? The secretion of the cells do concentrate on the content. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನ pH ಏನು? pH 2 to 3.7 means it is acidic. Will you agree? Right? So it contains 2 proenzymes. Proenzymes ಅಂದ್ರೆ inactive enzymes ಅಂತ. Pepsinogen ಮತ್ತೆ prorenin. And it also contains an enzyme called as gastric lipase. It will be in an active form. Mucus and hydrochloric acid will also present in gastric juice. ಈ renin ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ which is also called as chymosin. It is responsible for clotting milk by acting on soluble milk protein casinogen. ರೆನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ as we all know 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, it will be completely breastfed by the mother. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಏನು? ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ the food itself is a milk, either a breast milk or a formula milk. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸಿನೋಜನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ರೆನಿನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸಿನೋಜನ್ ಇಂಟು ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಕ್ಯಾಸಿನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಲಾಂಗ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹಾಲು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸಿನೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಕ್ಯಾಸಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಕ್ಯಾಸಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆನಿನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೆನಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ವಿತ್ ಏಜ್. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ರೆನಿನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. A healthy person eats the following diet: 5 gram of sugar, 4 gram of albumin, 10 gram of pure buffalo ghee, adulterated with 2 gram vegetable ghee, 5 gram of lignin. How many calories he is likely to get? ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ? ಸೊ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಶುಗರ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. Albumin we can consider as a protein. Pure buffalo ghee, ghee ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Is it a carbohydrate? Is it a protein or what it is? Ghee is a source of, can anyone tell me? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ghee is a source of what? It is a source of milk only. Okay, so ghee ಅಂದ್ರೆ ghee ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಘೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಎನಿವನ್? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ಬೇಗ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಘೀಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? So it will be consisting of fat or else we can say lipids ಅಲ್ವಾ? ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಘೀಯನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? 126, ಬಿ 164, ಸಿ 112, ಡಿ 144. Rakshita answered it. Good. Then what about others? Yes, YouTube students. Let us check the answer here. See here, option D is a right answer. Physiological value is the energy produced by 1 gram of food on oxidation in the body. 1 gram of food ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ 4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್, 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್. ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ 9 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್. ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ just used for the peristaltic action and for the bowel movement ಅಂತ. Hence ಇಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, 5 into 4 that is 20 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ. 4 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಇದೆ, 4 into 4 16 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ. 10 plus 2 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮು ಘೀ ತಿಂತಾರೆ, ಘೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 12 into 9 108 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ. So when you total it or when you do the sum, you will understand that is it is 144 kilocalories. Tumba important what we can say question, they will ask this. Okay. So yes, Prabhu, good evening. This is the chapter on digestion and absorption. Okay. Yeah. So I hope you got and you understood, right guys? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅದು 4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನು ಕೂಡ 4 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಫ್ಯಾಟು 9 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈಬರ್ಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ our goblet cells are non-functional. So we have a specialized cell which are called as goblet cells anta. Hauda? So avu non-functional adre, this will adversely affect. ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? Production of somatostatin, secretion of sebum from the sebaceous glands, maturation of sperms, smooth movement of food down the intestine. Yes, smooth movement of food down the intestine. Yeah, tell me. So, okay, Rakshita answered it. What about others? Yes, come on, my dear boys and girls. What is your answer on this? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ I will get many assumptions. One assumption is you are not understanding the concept. I mean, one more assumption is you are not interested. You are just holding the mobile and sitting to showcase at your home. The other thing is you did not understand the question. The other thing is you are lazy enough for not answering anta. Okay, Murali answered it. Fine. Jeevan, okay, good. What about others? Yeah. So let us check the answer here. The right answer is option D, smooth movement of food down the intestine. ನಾವು intestinal mucosa ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, the layer, it has a specialized cell which is called as goblet cell ಅಂತ. Goblet cell ಕೆಲಸ ಏನು? It produces a substance which is called mucus, a sticky substance. Okay. So if for some reason goblet cell become non-functional,
It, along with bicarbonates from the pancreas, also protects the intestinal mucosa from acid, as well as provide alkaline medium for the enzymatic activities. So stomach ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನ್ಸೈಮು ಅಸಿಡಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ, the enzymatic action will takes place, the alkaline environment will be created. Okay, so this is regarding the goblet cells. Next, which one of the following pairs of food components in humans reaches the stomach totally undigested? So ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಪೇರು ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, fat and cellulose, starch and cellulose, protein and starch. Yes, tell me. Very nice question. Fine. Murali answered it quickly. Good. Rakshita answered it. Okay. So remember cellulose. What is cellulose? So starch andre we can say carbohydrate anta. Okay na? Starch andre eno, it is carbohydrate. So I got two more answers. Let me tell who answered it. Fine. Fat andre we can say lipids anta. Fat we can say lipids. Proteins are nothing but proteins itself. Fat andre lipids anta. Innu cellulose anta baratte. What is cellulose? Cellulose ಏನದು? What is cellulose? Okay, I got three responses from Hema, Chaitra, Jeevan. Very good, very good. Yes. Cellulose andre ಏನು? It is a roughage or a fiber anta. Okay na? So which will not give any energy. So let us check who answered it correctly. So the right answer is option number B, that is fat and cellulose. Saliva ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಪೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, which will break down the fat. The stomach also lack any fat emulsifying agents. So fat is largely digested. Fat ಎಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Cellulose is not digested in the humans. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ cellulose enzyme ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. Cellulose, lignin ಏನಿದೆ, so lignin it is acts as a fiber. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ದ secretion of parietal cells of a gastric gland. Gastric glands ಅಲ್ಲಿ goblet cells ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು cells parietal cells ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So why, if the parietal cells are blocked with an inhibitor, what will happen? In the absence of HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into active pepsin. Enterokinase will not be released from the duodenal mucosa. Gastric juice will be deficient in chymosin. Gastric juice will be deficient in pepsinogen. So what will happen if the secretion of parietal cells will be blocked? Very good. I got a quick response from Rakshita. Okay, good. Hema answered it. Good. Yes, YouTube students, what is your response on this? Bega. Okay. Murali, good. Okay, let us check the answer here. The right answer for this here is option number A. Okay. In the absence of HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into active pepsin. Pepsin active ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಪೆರಿಯಾಟಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸಿಡ್ ಸಿಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೆಂಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, pepsinogen will be converted into active pepsin. If HCl is not present, pepsinogen will not get converted into pepsin anta. Okay na?
So the activated pepsin by autocatalysis activates more pepsinogen. This pepsin enzyme is the principal protease, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? Yeah, I sure, Rakshita. Just hold for a minute. Fine. So here you can see pepsinogen inactive form. In the presence of HCl, it is converted into pepsin. So in absence of HCl, pepsin convert ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Pepsin convert ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ there is no breakdown of protein. Okay, fine. So you can note down it, but be fast. Okay, just scribble down it. ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? Good, very glad to know. Like, I'm very happy that someone is noting down the question. Someone is so much serious. Okay, I got this message after so many days. In 10th standard classes, I will get, but in crash course, that is in vacation classes, I used to get some messages from my previous students. Andre idru ತುಂಬಾ ಜನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ KCET I saw one student. Okay, thank you, Rakshita. I'm very happy. So I showcased the screen here. Okay, did you note down? Shall we proceed to the next question? Okay, thank you, Rakshita. So let us proceed. A person who is eating boiled potato, his food contains the component. Boiled potato na person ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ. So ಅವರ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? Cellulose, which is digested by cellulase, starch, which is digested, lactose, which is not digested, DNA, which can be digested by pancreatic juice. So it should be pancreatic juice, okay, or pancreatic pancreatic juice. Okay, got a quick response from Rakshita. Yeah, what about others? Yes, YouTube students. Hema answered it. Good, good. Murali. Okay, good. So let us check the answer here. The right answer is option number B. So most of you answered it correctly. Starch which is digested anta. Namu gottiro hage potato is a source of a starch. Okay na? So potato is a source of a starch. Adralli lactose irodilla. Okay, and cellulose which if present it is not digested in the man. Yakendre nammalli cellulase enzyme illa. So starch is the major food component which is present in a boiled potato. ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, starch will be broken down into maltose and isomaltose due to salivary amylase enzyme. DNA is broken down into purines and pyrimidines, sugars and by pancreatic nuclease. ಹೌದಾ? So ಇಲ್ಲಿ the right answer is starch. Next, choose the correct enzyme and substrate pair. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಜೈಮು ಯಾವುದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ we have to choose. Carbohydrate lipase, maltase lactose, renin casein, protein amylase. Yes, anyone? Okay, the quick response is given by Rakshita. Good. Yes, what about others? Murali. Okay, good. So the right answer for this question is obviously option number C. Yakendre carbohydrate will be usually broken down by an enzyme named as amylase. Maltose ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then protein will be digested by proteases like what we can say trypsin, chymotrypsin, pepsin ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆನಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which of the following is correct pairing of site of action
and substrate of renin. Substrate of renin ಮತ್ತೆ site of action ಎಲ್ಲಿ ಆ action ಆಗತ್ತೆ, which is a correct pair. Mouth ಅಲ್ಲಿ starch digestion, small intestine ಅಲ್ಲಿ protein, stomach ಅಲ್ಲಿ casein, stomach ಅಲ್ಲಿ fat. Which of the following is correct pairing of site of action and substrate of renin? I think it should be substrate ashte. Let us check the answer. You do answer the question. Rakshita answered it. Okay. Yes, anyone? Yeah. Let us check the answer. The right answer is option number C. Stomach alli casein. Renin act ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ casein break down ಆಗತ್ತೆ. Caseinogen will be converted into casein. In man, the zymogen or a chief cells are mainly found in parietal cell ಆಯ್ತು, goblet cells ಆಯ್ತು, chief cells ಅಥವಾ zymogen ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ? Cardiac part of a stomach, pyloric part of a stomach, duodenum part of a stomach, funding part of a stomach. In which part we can see or we can observe chief cells in man? Yes, YouTube students. Okay, Rakshita answered it. What about others? Vega. So the right answer is here option number D, that is fundic part of stomach anta heltivi. Zymogen or chief cells are present in this. So these are basal in location and they secrete a gastric digestive enzymes. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ enzyme? Pepsinogen, prorenin, proenzymes ಗಳನ್ನ ಅದು secrete ಮಾಡತ್ತೆ inactive form. Proenzymes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಂಡಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us proceed to the next question. Fructose is absorbed into the blood through mucosa cells of intestine by the process called as. Fructose, it is a carbohydrate. ಹೌದಾ? It is absorbed by the blood through a mucosal cells of intestine by the process called. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Active transport, facilitated transport, simple diffusion, co-transport mechanism. Yes, who is going to answer this question? Okay, Rakshita answered it. Good. What about others? Fatima, good. Hema, good. So let us check the answer here. The right answer is obviously option B, that is nothing but facilitated transport. Yes, Murali, right. Right. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಥ್ರೂ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. It is along concentration gradient, that is from a higher concentration to the lower concentration, facilitated diffusion. ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೋಸು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಯಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಸಸ್. ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ yellowish. What is this yellow color is due to? Why the yellow color appears in the stool?
yellow color should be, sorry, the stool might be white, no? Because it is only taking the milk which is white in color, right? So, yake, bile pigments passed through bile juice, undigested milk protein casein, pancreatic juice poured into duodenum, intestinal juice. The quick response is given by Rakshita. Very good. Yes, what about others? ಏನಿರ್ಬೋದು? Why it will be yellowish in color? Murali answered it. Okay. Okay, let us check the answer here. The right answer is option number A, bile pigments anta. So ಏನಾಗತ್ತೆ? The yellow color is due to the presence of, okay, due to the presence of bile pigments. ಯಾವುದು? ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲಿವಿರಿಡಿನ್ ಅಂತ ಎರಡು bile pigments ಇರುತ್ತೆ. Bile pigments are excretory product. They will excreted out or removed out. It is a bitter tasting greenish yellow alkaline fluid which is produced by liver. It will be stored in a gallbladder and it is secreted in the duodenum part, that is in the small intestine part of the vertebrates. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It helps in digestion and absorption of fat by the action of bile salts, which converts fatty substances and decrease the surface tension of fat droplets. Okay na? Emulsification ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it is due to this, ಅದು yellowish greenish yellow color ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be passed out from the from us. Okay na? So that is why ಏನಾಗತ್ತೆ? The stools will be yellow in color. Next question. During prolonged fastings, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ, in what sequence are the following organic compounds used up by the body? Very good question. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. Carbohydrate, protein and lipids, protein, lipids and lastly carbohydrate. I got 4 quick responses from Rakshita, Hema. Next. Okay. So option number A anta heltidira. Let us check the answer. Yes, YouTube students, what is your response on this? Okay, so the right answer is option A. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ carbohydrate and fat metabolism can easily produce energy than protein, and they follow more or less simple pathway. Protein ಕಿಂತ simple pathway ಅನ್ನ ಅವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ. When all the carbohydrates of the body are used up, fats will be converted into carbohydrate. When all the fats will be used up, ultimately, lastly, proteins of the body will be converted into carbohydrates. Okay, do remember it. Fine. Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to anxiety. ತುಂಬಾ ಗಡ್ಬಿಡಿಯಿಂದ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಇದರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಂಡೈಜೆಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಜಾಂಡಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಡಯೇರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. Yes, my dear students, very easy question. I'm expecting answers from everyone. Yes, okay, fine. A, okay, Rakshita, Murali, Hema. So most of you answered it. Okay, so most of you voted for option A, indigestion anta. Exactly, it is the condition in which food will not be digested
Okay, the causes of indigestion should be inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating, ಮತ್ತೆ spicy food. So these all will lead to what? Indigestion. Next question. When breastfeeding is replaced by less nutritive food low in proteins and calories, the infants below the age of 1 year are likely to suffer from. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ದ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. that time that breastfeed milk will be replaced by a formula milk. ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹಾಲ್ ಅದನ್ನ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಹೌದಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫುಡ್ ಇಂದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹೂ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 1, so these people are usually suffer from. Okay, Rakshita answered it. Good. What about others? Yeah, let us check the answer here. So marasmus anta karitivi. So marasmus, it is a common disorder which we can see in infants. It develops due to deficiency of proteins and calories. Calories ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, the child will suffer from marasmus. It can be cured by providing adequate proteins, fats and carbohydrates. Okay, so this is about the questions on digestion and absorption, my dear friends. Okay, in the next session we are going to concentrate. Adequate means a correct amount, we can say ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ. Okay, a correct amount. Okay, fine. So in the upcoming session, we are going to concentrate on the topic. We are going to deal on the topic called as breathing and exchange of gases, which is again a physiological topic. Okay, na? So do prepare and come, and let us meet you all in the next session. Until that, take care. Have a nice day. And please don't forget to comment regarding the class. Okay, bye bye.